distinguished participants, we're glad to meet with you here in Sharm el-Sheikh. And now we, on behalf of the Crimea Tatar Research Center and Ministry of Ecology of Ukraine, other interested structures, want to present the side event devoted to issues of impact of the climate change, Crimea, indigenous peoples, and international crimes. Today, our team of experts will present you the issues of common and special consequences of Russian aggression against Ukraine in area of climate change, of ecology, of risks that arise as for whole population of Crimean Peninsula, so for the indigenous peoples residing there. Our team now present us here in Sharm el-Sheikh, Egypt, so in Ukraine, and our speakers now suffer from bombing and shelling of Russian terroristic attacks. So I ask you apologize for possible technical delays or possible absence of pictures or something like that, as now the not too comfortable situation that is directly devoted to this war. And now we start the issues of climate change and discussion from the expert of the Crimea Tatar Research Center, Professor Svetlana Boychenko, and she will give us the picture of whole situation of changing the climates, relevant ecologic risks, and possible negative consequences. Thank you. And Svetlana, the chair is yours. Svetlana. Svetlana, we're glad to hear. Ми раді вас чути. Доброго дня, вибачте, у нас тут з світлом проблеми були, упав інтернет. Дорогі колеги, учасники конференції, дозвольте представити доповідь на тему особливості кліматичних умов та зміни клімату на Кримському півострові. Хвилиночку, не перегорнулась. Територія Криму має доволі такі аридні кліматичні умови. І це і природні такі умови, і саме умови, які сталися в результаті змін клімату, все це впливає негативно на наслідки для довкілля, а також на господарську діяльність та здоров'я населення. І останні десятиліття відбулося значне підвищення аномально високих температур, а також проявилося ряд несприятливих явищ на території Криму, таких як посухи, зливи, суховії. Ну і вся ця ситуація, вона ускладнюється нераціональною діяльністю людини, непродуманими управлінськими рішеннями, що роблять зміни клімату ще більш негативними і складними для подолання. Ну, на території Криму склалася доволі така складна еколого-кліматична ситуація через низку природних і антропогенного характеру причин. Це і, як я вже сказала, природні посушливі кліматичні умови, несприятливі зміни клімату, це і інтенсивне водокористування внаслідок інтенсифікації туризму, мілітаризації та військових дій на півострові, це також хижацьке використання та експлуатація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища в результаті техногенних аварій і індустріалізації. І ще такий негативний прояв – це ненадання достовірної інформації про екологічну ситуацію та неведення просвітницької діяльності щодо змін клімату. І ми хочемо представити результати наших досліджень, що відбувається з кліматом на території Криму. Для цього ми використовували дані метеоспостережень на території Крима,
і також використовували матеріали супутникових спостережень. Проблема в тому, що з 2014 року, з часу, коли відбулася окупація Криму, дослідження перестали передаватися на територію України. Тобто моніторингові дані не поступають як в міжнародну мережу, так і в українську. І тому прийшлося до 2014 року використовувати дані українські, а також останні роки з'явилися вже дані по Криму на російських ресурсах, які ми використовували. І для оцінки посушливих явищ в Криму ми використовували супутниковий індекс інтенсивності посух, відомий як VHI, і саме аналіз цього індексу ми представимо в даній презентації. І так, особливості змін клімату на території Крима і саме особливості кліматичних умов на цій території. Кліматичні умови на півострові мають певні відмінності, тому поділяємо їх на три такі основні підгрупи. Це гірський Крим. Він має помірно-континентальний клімат із яскравою вираженою сезонністю, вертикальною зональністю, зі зміною повторюваності, значною повторюваністю сильних вітрів. І більша частина року тут умови такі більш вологі, але є свої відмінності в залежності від висоти над рівнем моря та експозицією схилів і близькістю до Чорного моря. Поділяють на ці підзони на помірно-континентальний клімат, передгірних степолісовий і гірсько-лісовий. Степовий Крим також має помірно-континентальний клімат з вираженою зональністю, сезонністю, і найбільш посушливий це регіон на території Крима, саме степовий Крим. Тут доволі такі жаркі посушливе літо з короткою малосніжною зимою, з частими відлигами і дуже значною мінливістю погодних умов. Ця територія займає приблизно 2/3 території півострова. Її також поділяють на помірно-континентальну степову зону і прибережну степову зону. Ну і південний берег Криму має субтропічний або середньоземноморський тип клімату з впливом бризової циркуляції, з менш вираженою сезонністю, але за кліматичними умовами його поділяють на дві такі частини. Це східна частина від Алушти до Феодосії і західну від мису Ая до Алушти. Саме оцінку вразливості території до змін клімату ми досліджували на основі тенденцій змін річного і сезонного ходу, приземної температури та кількості опадів. Як і в південних регіонах України, так і в Криму за останні десятиліття зміни клімату прискорилися. І більш інтенсивне підвищення температури в середньому на 0,8 градусів за 10 років спостерігалось саме протягом останніх десятиліть, це період 1991-2020 роки. Причому це все відбувається на фоні зменшення річної кількості опадів приблизно на 10-15%. Ну і в табличці на слайді ви можете побачити порівняння кліматичних норм, середньорічної приземної температури і також кількості атмосферних опадів, їх тренди, де порівнювалися дві кліматичних норми. Це норма 61-90 року і норма 91-20 року для станцій, які розташовані на території Криму. І, як бачимо, останній період характеризується саме значним потеплінням.
Також є певні особливості у змінах клімату в сезонному ході. І в умовах таких глобальних змін клімату в Криму проявилося потепління майже всі місяці. І зимка – це характерно для більшої території України, так і для Криму, що більш інтенсивно потеплішали зими, але останні десятиліття потепління більш істотно проявилося і влітку, майже від 0,5 до 1 градусу за 10 років. І ще більш вразливими до потепління стали перехідні сезони, тобто це весна і осінь. Ну і також спостерігається значне зменшення опадів приблизно до 13-18% за останні десятиліття в теплий період року влітку. Якраз період, який доволі спекотливий, а на фоні цього ще й відбувається значне зниження кількості атмосферних опадів. Ми також дослідили, що відбувається з кліматом в Криму саме в літній період, щоб показати, наскільки зміни клімату впливають на реалізацію кліматичних умов на півострові. Для цього ми проаналізували зміни температури і кількості атмосферних опадів, які ви бачите зараз на рисунках. І саме це підвищення температури, яке відбулося на фоні зниження атмосферних опадів, найбільше проявилося в серпні місяці. І складається така ситуація, що такі арідні умови кліматичні, тривалі періоди бездощівля призводять до ще більшого таких посух і сухості ґрунту, і навіть ті атмосферні опади, які випадають, вони не встигають засвоюватися екосистемами. І тому продуктивність екосистем, вона дуже відчуває оці зміни кліматичних умов, і найкраще їх аналізувати саме за допомогою уже супутникових даних. Але хочу сказати, що ми проаналізували також, як змінювалась кількість атмосферних опадів влітку, розбили ці опади по градаціям, і найбільша повторюваність кількості опадів менше 25 мм, якраз притаманна для літніх місяців, як для червня, липня, так і серпня. І це означає, що більшу частину періоду літнього у нас в Криму дуже мало атмосферних опадів. І на фоні того, що немає постачання води з материкової частини України, то ситуація доволі загострюється. Ну і ще, що характерно, це прояв саме злив на території, збільшення повторюваності злив на території Криму, і інколи після довгих посушливих процесів відбуваються такі зливові явища з реалізацією приблизно до декількох кліматичних норм. І от представлю вам ситуацію, яка була характерна для літа 2021 року, коли в результаті в багатьох регіонах Крима на фоні доволі такого посушливого періоду потім проявилися зливи і відбулося підтоплення, і багато міст і селищ опинилися в зоні стихійного лиха.
Також хочу показати результати оцінки впливу посушливих кліматичних умов на рослинність, і для цього ми використовували індекс інтенсивності посух за період 2001-2021 рік. Ви можете їх побачити на рисунках. Згідно з проаналізованими даними, найбільші такі прояви посухи на Кримському півострові за останні 20 років спостерігалися у 2007, 2017, 2018 і 2020 роках. І у відсотковому співвідношенні, наприклад, у 2007 році показники індексу інтенсивності посух по градаціям екстремальна посуха і сильна посуха займали приблизно 57,20%, тобто це більша половина території Криму була вражена. А в інші роки, в 2017, 2018 і 2020, ці градації вже мали менше відсотки, і враження території посухом становило приблизно третину території. І закінчуючи, я хочу сказати, що кліматичні умови в останні десятиліття на півострові, особливо в степовій частині, стали більш відчутними через збільшення аномально високих літніх температур, через підсилення випаровування, зменшення кількості опадів, особливо в теплу пору року, а також через теплі, малосніжні і мінливі погодні умови в холодний період року. І температура, якщо за останні 100 років у нас там температура піднялась приблизно в Криму на 0,3 градуси, то за останні 30 років вона підвищилась на 0,8 градусів за 10 років. Тобто це доволі істотне інтенсивне потепління на фоні зменшення кількості опадів на 10-15%. І на це реагують екосистеми, і от матеріали супутникових спостережень якраз і показали, що територія Криму піддається такому доволі високому ризику до посуху. Дякую за увагу. And thank you, Svetlana. And to make this presentation just a bit more broader, we will present you a movie that made a year ago, even before the broad-scale aggression started. It's movie Crimea Dehydration. We will now present only a part of this film, and it shows the situation with water supply to Crimea regarding the situation of illegal occupation since 2014. This movie was presented on some platforms, including United Nations, as some claims were started allegedly on issues of degradation of Crimea. And anyway, if you'll have questions to any of our speakers or regarding the movie, we'll ask it after all presentation will be finalized. On the brink of a disaster, the eco crisis in Crimea. The water that the cow drinks turns into milk. The water that the snake drinks becomes poison, from Buddhist chronicles. International environmentalists are unable to investigate the situation in the Crimean Peninsula. Nature is dying there. It is not only drought and emissions from the chemical industry that negatively affect the ecology of the peninsula. Illegal constructions, domination of new military facilities, irrational exploitation of resources of the Crimean mountains. All this brings the ecological Armageddon to Crimea. Это просто избыточная вода, которая уходит в море. Если мы бы забирали эту воду из Кокоски в Чернореченское водохранилище, это бы помогло тоже решить вопрос с там, порядка тоже 12 миллионов, мы могли бы перебросить в Симферополь. The crisis may be the first to hit the Belbek Valley and Bakhchisarai region as a consequence of the project of redirecting water from the Kokoska River to provide Sevastopol. It is planned to build a tunnel through a mountain ridge, which will become an additional air channel. It will have a negative impact on the valley's microclimate. Воды в колодцах не будет, это не будет воды в огородах, это не будет сельского хозяйства развитого, это не будет водоснабжения домов. Люди здесь жить не смогут. Given the current level of the development of science in the Russian Federation, it is impossible to foresee the consequences for the seismic stability of the ridge after this intervention.
Президент России Владимир Путин предварительно одобрил такой план. На него может быть выделено 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Вот это все выделение фантастических средств, оно идет в никуда, поскольку первое осуществляется силами российской армии, и второе, оно осуществляется в первую очередь для самой российской армии, поскольку основная целевая аудитория россиян для срочного закрытия проблемы с водой – это в первую очередь гарнизоны Севастопольской базы. Из того, что Крым превращается потихоньку в мощную военную базу. Более того, это еще место, куда складирует Россия весь вооруженный непотреб. Все старые крейсера теперь находятся в Севастополе. Но на самом деле все это устаревшее техническое оборудование, все эти технические средства ведения войны очень активно загрязняют окружающую среду. The quarries in Crimea are developed with maximum intensity. This is also influenced by the need to provide building materials for a large number of construction projects on the peninsula. This does not take into account possible risks. Residents of villages near the Ulyanovsk quarry in Belogorsk region are well aware of the problem of soil subsidence. Dozens of homes have been damaged by the uncontrolled digging of quarries. Дует западный ветер. Сейчас большим облаком накроет все село Пасечное. Жители села Пасечное под Белогорском жалуются, что от взрывов на карьере по соседству рушатся их дома. Рассказывают люди и об облаках пыли, которые накрывают жилой массив после детонации. Трещины по стене. Как давно он начался? Ну как, взрывы начинаются, так тут вообще грохот такой стоит, что все разрушается. То же самое по Севастополю. Сейчас, когда они там судорожно пытаются извлечь воду из карьера и подать его в систему Севастополя. Какая-то минерализация воды в карьере, где добывали известняк? Скажите мне, пожалуйста. То есть, ну, понятно, что как бы своих солдат, возможно, им не жалко, да, там человек 2 года отслужил, потом будет лечить почки до конца жизни. Но там еще население есть, как бы гражданские люди, роддома, больницы и так далее. Об них, естественно, никто не думает. The ecosystem of the Agarmish mountain range of the old Crimea is under threat. Water springs disappear. The underground waters that feed these springs go into deeper hiding. This, in turn, leads to the drying up of parts of the forest. На космических снимках явно видна разница вегетации растений. Вот, к примеру, если вот на этом снимке посмотреть, то здесь вы видите, это в 2020 году и 2014 году. То есть в этом плане вы видите вегетацию, это Кардакский заповедник. Так вот, Кардакский заповедник до 2014 года, он был полностью зеленый. Потому что непосредственно в Кардакском заповеднике сейчас активно проводится застройка под жилье, под какие-то военные объекты и так далее. Это видео сняли жители Феодосии на границе Карадакского заповедника. На нем строительная техника работает в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории. Догадки о том, что в Коктебеле на территории заповедника в ближайшее время может вырасти коттеджный поселок, не безосновательны. Такие же подобные процессы происходят и на территории заповедников в Ялте, в Алуште, то есть практически по всему южному берегу. The construction of the Tavrida highway from Kerch to Sevastopol is another environmental disaster. Строительство трассы же подразумевает собой ряд факторов. Первый процесс – это промывание песка, на который необходимо было большое количество воды. Далее при строительстве Тавриды очень много было уничтожено кустарниковых растений и деревьев. 227 тысяч деревьев и кустарников. Столько вырубили при строительстве трассы Таврида. The construction of the Kerch Bridge significantly affected the flora and the fauna of the sea. The total area of oil contamination is more than 24 square kilometers. Oil and lubricant spills from tankers together with the sand mining in Kerch are now destroying the ecosystem of the strait. И поэтому мы, конечно же, готовим ряд отчетов в ряд международных организаций для того, чтобы помогли отреагировать на все эти процессы, потому что уже по нашим предварительным данным, для того, чтобы не восстановить баланс, а для того, чтобы хотя бы восстановить процесс для восстановления баланса, то уже потребуется 50 лет. It is critical to ask for the admission of the UN environmental mission to Crimea. Without appropriate research of the peninsula, the region risks facing a major environmental disaster in the future.
Российская Федерация несет позитивные обязательства как государство, осуществляющее эффективный контроль над Крымом. Это означает, что Российская Федерация обязана предпринять все возможные действия для того, чтобы обеспечить соблюдение установленных международным правом прав человека в Крыму. То есть в том случае, если Крыму нужна вода, Российская Федерация должна дать эту воду. Сегодняшняя Россия от Крыма уже все получила. Она получила пропаганду, идеологию, построила мост, который, как вы знаете, находится уже в достаточно сложной ситуации. Кто недоволен, мы с теми ФСБ разберется. Ну, а так все нормально. То есть тут мы видим, что на самом деле вот этот комплекс проблем, созданный сегодняшней администрацией в Крыму и в Севастополе, он, первое, естественно, очень негативно влияет на население, на его право на чистую воду. А с другой стороны, приводит к заселению водных горизонтов в силу артезианов, использования ее массово, бесконтрольно, и к загрязнению экологии в силу заводов Северного Крыма. И вся вот эта деятельность, она параллельно используется этой администрацией для, ну, скажем так, расхищения средств, измеряемых в десятках и сотнях миллионов долларов. То есть вот такой бизнес на засухе. Какое отношение к этому имеет украинская власть, украинское общество, после риторическое? Пятилетка первая прошла. Прошла, я считаю, на мой взгляд, успешно, при том, что есть много нерешенных вопросов, конечно, проблем много. На самом деле основные проблемы, конечно, это доходы граждан, достаточно невысокие на сегодняшний день, а в некоторых случаях катастрофически низкие. Ну и, конечно, рост цен, в данном случае, который, к сожалению, то есть стабилизировать не удалось. Русскоязычное население, оно поняло цену, что такое быть человеком. Потому что сейчас они там в роли крепостных, что является естественной формой для Российской империи. Не хлебом единым жив человек. Вот это они точно поняли, потому что там, где нет свободы, там не бывает и хлеба. In spring 6 years ago, the international media breaking news was about the Crimean Spring. Now Crimea lives with rationed water, total militarization, chemical pollution of the air and sea, huge environmental problems. The situation with water supply has become critical in 2020. The year has been the driest in the last 150 years. And the new searching for optimal solutions in the state budget of the Russian Federation has again failed. The problem is not that there is no water in Crimea. The key point is how to use own resources in a rational way. It is still possible to find clean water in Crimea. The only question is for how long it will suffice. And after this exciting part of the movie, I want to give the floor to the head of the board of Crimea Data Resource Center, expert Eskander Bariev, and he will give us some issues on violation of indigenous rights in such a negative situation. Thank you very much, Mr. Professor Babin. Good morning, everybody. Crimea is the homeland of 3 indigenous peoples, including the Crimean Tatar people. Modern international standard provides special rights for indigenous peoples to the mineral and biological resources of the lands of their traditional residence, including the rights to marine sources. The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples reaffirms the right of indigenous peoples to maintain and strengthen their special spiritual connection with their traditional used waters and coastal seas and other resources in order to protect them to a future generation. The declaration establishes that indigenous peoples have a right to the lands, territories, and resources that they have traditionally owned, occupied, and otherwise used or acquired. The declaration requests
states to engage in fair, independent, impartial, open, and transparent process with indigenous peoples, with due regards to the laws, traditions, customs, and land ownership of indigenous people. Indigenous peoples have the right to preserve and protect the environment and the productive capacity of their territories and resources. The declaration requests that hostilities should not be carried out in the territories of indigenous peoples unless agreed with or at the request of the indigenous peoples. A lot of rights of Crimean Tatar people are violated in Crimea by Russia. In modern condition, the occupational administration and commercial structures operate in areas of mass extraction of mineral and biological sources of the Black and Azov Seas. Mass industrial gas production on the Black Sea shelf with its use as fuel for power plants built for military purposes in Crimea. Mass industrial extraction of sand from the coastal seabed in the Karkinitsky and Kalamitsky base of the Black Sea for the construction of military facilities in Crimea and the corresponding total destruction of coastal marine ecosystems and coastal areas such as the Baikal Plateau and the Swarm Islands. Industrial marine fishing in the Black and Azov Seas, the Kerch Strait and the Eastern Sivash Bay. Mass industrial extraction of mineralized waters of the Western Sivash Bay for the needs of chemical plants in Krasnoperekopsk. Systemic military exercises on the territory of Crimea, as well as the launch of missiles from Crimea and the Black and Azov Seas, which leads to the mass death of citizens. Rockets destroy infrastructure and residential facilities in Ukraine to ensure environmental safety in connection with the Russian armed aggression and the occupation of Crimea. It is necessary. Strengthen advisory work on assessing the environmental damage of the Russian-Ukrainian conflict. Initiate the opening of the UNEP in Ukraine in order to implement the UNEP concept of environmental peace building and assess the consequences of armed conflict for the ecosystem. Initiate the incorporation of the environmental component of the consequences of Russia's military action in Ukraine into the activities of the European Environmental Agency and the development of a strategy to respond and neutralize environmental risk and threats from armed conflicts within the framework of the activities of the Eastern Partnership Panel on Environment and Climate Change. Formulate a consolidated claim by Russia through the UN institutions, define the concept of environmental damage caused as a result of the occupation of Crimea and military activities in Ukraine. Initiate the restoration of the rights of the indigenous peoples of Crimea to land and use of natural resources. Thank you very much for your attention. Thank you for so grounded presentation of challenges for the indigenous peoples in Crimea and in other parts of Ukraine. And now I want to give the floor to the Professor Ivan Chlobostov. He will also be online and he will also give us some organizational and strategic issues on the
climate changes regarding the war in Ukraine. Євген, do you hear us? Доброго дня, шановні колеги. Чую вас, чи чутно мене? Алло, Yes, we алло. hear you. You may start. Так. Супер, дякую. Шановні колеги, на жаль, через те, що в Києві відключається електроенергія, через бомбування Російської Федерації наших енергетичних об'єктів, я не маю технічної можливості дати свою презентацію, як це люб'язно зробила професор Бойченко. Але я хотів би наголосити на декілька дуже важливих речей, які пов'язані з Кримом. Перше, ми маємо сьогодні дуже чітко розуміти, що ми перед собою сьогодні маємо певне вікно можливостей до повернення України до української юрисдикції. І через те нам треба сьогодні розуміти, в яких умовах буде розвиватися Крим, які екологічні проблеми, які генеровані тимчасовою анексією, будуть впливати на майбутнє Криму. І тут виникає чимало проблем, і кліматичний фактор ці проблеми посилює. Ми досліджували минулого року, як саме може впливати кліматичний фактор на проблеми, пов'язані з міграцією. І тоді ми виділили декілька регіонів в Криму більшою мірою вразливих до міграційних процесів. Але сьогодні можемо сказати, що, мабуть, міграції в Криму будуть великою мірою залежно від результатів подальшої юрисдикції Криму. Тому що Російська Федерація збільшила населення Криму майже до 1 мільйона осіб. Це дуже висока кількість нових кримчан. І тут виникає велика кількість правових проблем з їх майбутнім. Але ці люди – це навантаження на наявний природоресурсний потенціал, це навантаження на наявні водні ресурси, на рекреаційні ресурси. На сьогодні ми бачимо хижацьке видобування корисних копалин і вуглеводнів, які мають на меті забезпечення саме військової присутності Російської Федерації в Криму. І це становить купу великих загроз і небезпек. Я хотів би зупинитися ще на питаннях, пов'язаних з природозаповідними об'єктами, унікальними об'єктами. Ми на сьогодні спостерігаємо, як в процесі будівництва великих інфраструктурних об'єктів, таких як, наприклад, траса Таврида, яка пройшла через весь Крим, була змінений статус заповідних об'єктів на низькому рівні, для того, щоб далі не мати потенційного конфлікту з тими, що недоторкані природоохоронні території стане просто частиною будівництва. І ми на це звертали увагу і міжнародної спільноти, і української спільноти. Друга проблема пов'язана з тим, що в процесі тимчасової анексії, і як ви бачили, колеги, з фільму, що ми всі подивилися, велика кількість видобування води з підземних горизонтів, вона була неконтрольована, якість води була неконтрольована. І це потенційні проблеми, пов'язані з сувами, пов'язані з невеличкими штучними землетрусами. А головне, це була унікальна вода з глибинних горизонтів, яка могла використовувати значно більш раціонально, аніж для звичайних побутових потреб. Більше того, якість цієї води і доселі невідомо, і ми маємо певні сумніви в тому, що вона взагалі мала безпечні якості як для побутового споживання. Наступна проблема Криму – це проблема наслідків військових навчань, а зараз величезної мілітаризації півострова через скупчення там великих військових контингентів. Керченський півострів в Криму фактично був перетворений за останні роки на величезний полігон військовий, і в такому стані там природні екосистеми, ми можемо тільки здогадуватися, скоріше за все, всей рівень заповідності на Керченському півострові, сьогодні вже це минуле, тому що там все перепахано, там вибухи, там наслідки цих військових навчань, і все те, що ми побачимо, коли Крим повернеться до України, скоріш за все, буде жахливою картиною.
Ще велика проблема пов'язана з морською флорою та фауною. Величезна кількість військових, які постійно були поблизу Кримського узбережжя, вони вплинули на флору і фауну Чорного моря і Азовського моря. І ми бачимо, які аномальні явища і проблеми з дельфінами, і проблеми з планктоном, які були з цим пов'язані. Це теж наслідки військових дій і наслідки так самих підготовки до військових дій, які були на теренах Криму як великої військової бази Росії. І остання проблема – це забезпечення населення Криму знов-таки якісною чи притомною певною водою, але при тому, що кардинальних реконструкцій водогонів не було багато-багато років. І це означає, що навіть коли відкриваються певні можливості для забезпечення кримчан водою, вони нівелюються через погану якість водогонів і комунальних мереж, які не оновлювались за всі роки анексії. Більше того, коли Росія нелегально відкрила можливість для постачання води Північно-Кримським каналом, якість цієї води дуже низька. Ми бачимо брудну воду з високим замуленням, яку неможливо, в принципі, використовувати для побутових потреб. І в мене є певні сумніви, що її можна ефективно використовувати навіть для іригації та зрошування землеробства. І таким чином ми підрахували, що навіть використання цієї води сьогодні дає Україні величезні збитки, які виміряються вже мільярдами гривень. Таким чином ми на сьогодні бачимо, що навантаження на екосистеми Криму, реакція окупаційної влади на це навантаження і ті майбутні наслідки цього навантаження, цього зміни функціональної особливості зонування Криму, мілітаризація як основа для сьогоднішнього Криму, це буде величезний виклик для якості екосистем. І кліматичні зміни, про які говорила пані Світлана Бойченко, вони будуть посилювати ці негативні явища, які генеровані саме нераціональним режимом господарювання та військовою присутністю Росії на теренах Криму. Ми сподіваємося, що проблема кліматичних змін і пов'язаних з цим екологічних наслідків та економічних наслідків буде розв'язана у міжнародний прийнятий спосіб при активній участі української влади. І, на нашу думку, це можливо тільки після відновлення територіальної цілісності України над всіми її теренами, включно до Кримського півострова. Я вам дякую за увагу і дуже вдячний співтовариству за таку прихильність до наших проблем і до уваги, пов'язаним з тим, що Крим на сьогодні залишається зоною підвищеної уваги і підвищеної вразливості не тільки для української спільноти, а й для міжнародного співтовариства. Дякую і бажаю вам плідної роботи. Thank you, Professor Khobostov. And I give floor after this ground presentation to the manager of Crimea Resource Center, Lyudmila Korotkikh, and she will give us few more important issues regarding the violation of indigenous rights in the situation of climate changes. Thank you. Hello to everyone. Since 2014, the beginning of the temporary occupation of Crimea, the homeland of the indigenous people, the Crimean Tatars, Karaitis, and Krimchaks, the territory of Crimea has actually become a gray zone. All international organizations have stopped their work in the peninsula. The information from Russia is not accepted, and official Ukraine is not able to provide information for including into the international informational databases and registers. This only non-governmental organization, and first of all, organization of indigenous people, such our organization, Crimean Tatar Resource Center, becomes the main reliable sources of information about the real situation on the peninsula. Approaches to the development of Crimea, ensuring its environmental security and safe, and its role in the energy strategy of Ukraine and Russia are fundamentally different.
We know that Ukraine have declared a very ambitious goal of increasing the use of renewable energy sources up to 25%. Not the last role in achieving this indicator was played by the unique natural and geographical location of Crimea. While Russia has used and continued to use Crimea as a military base and as a springboard of continued military aggression against Ukraine. In addition, the international use of resources has led to water crisis on the peninsula, as we see in the movie which was presented earlier. In this own strategic document, the occupation authorities recognize the impact of sanctions restriction of companies operating on the peninsula, such companies as Chernomorneftegas and many others. That is, for the last 8 years, Crimea has not had access to advanced technologies and approaches aimed at minimizing the negative impact of the climate. The result of the occupation was the restriction of the inhabitants of Crimea to such basic rights as the rights to exchange information, which, as we all know, are key to achieving sustainable development goals. Crimea also remains outside such international programs as climate actions or biodiversity conserving and many other programs. It's not access for these programs, for these actions. Today, no one doubts that Crimea will be deoccupied in the near future. The government of Ukraine makes ambitious statements about the rapid recovery of the country and presents various strategies for integration and recovery. However, when we talk about Crimea, we must remember a few important things. Firstly, the presence of indigenous people, which requires special approaches. And secondly, this territory has been under occupation since 2014. And the initial conditions will differ significantly from those with other areas, other regions of Ukraine. For example, there was no opportunity to apply the reform of decentralization of Ukraine, which began in 2014 in Crimea, as well as many other important changes which was provided in Ukraine for these years due to the occupation of Peninsula. And these and many other reforms have to be implemented in Crimea after the occupation. But in the same time, while implementing these reforms, it is vital to remember that ensuring the involvement of indigenous people in the decision-making process and peace-building process is recognized as a key factor in combating climate change and ensuring the achievement of the Sustainable Development Goals. Such environment can be ensured through the implementation of free, preliminary, and informed consents with the representatives body of the indigenous people. This environment of indigenous people is possible only with the full realization of their rights in accordance with UN Declaration of the Rights of the Indigenous Peoples. Besides, to ensure a long-term peace, it's important to investigate all crimes and war crimes committed by Russia in the occupied territories of Ukraine since 2014, including those conducted in relation to ecosystems. To reach this, we need the help and support of the international community, and we really express for your involvement for this process. Thank you for your attention. Thank you, Ludmila. And coming to the next brief, I want to summarize some issues. And first of all, I want to stress our deep concern to the situation of climate change in whole the world and in our region. And also, as we know, war in Ukraine is absolutely unique, negatively unique for modern civilization. But anyway, the challenges of occupation of Crimea started before 2022, and we discussed it before 2022. Our cooperation with United Nations, with OSCE, was strong and before this broad-scale aggression, and we stresses the attention of international structures to the issues of climate changes. And I want to give special thanks for the United Nations Special Rapporteur on Climate Changes that is monitoring situation in our region very closely and published some essays regarding the relevant challenges.
And of course, we may say that climate change maybe is not the worst consequence of war in Ukraine, maybe. But let us think about one simple question. The nuclear weapon and possible usage of nuclear weapon, will it give an impact to climate all over the world or not? I think it's too rhetorical issue to be discussed. So we see that the issues of war in Ukraine is directly connected to the climate changes, and of course the convention and UN mechanism of monitoring were developed in the peaceful times. And maybe they're not too close to, for example, Roma Statute, or not too close, for example, to Geneva Conventions. But anyway, now in this situation, we need to conjunct things, as anyway, we should take it into account. And coming back to the issues of Crimea and the presentation you heard about the water crisis, about the violation of indigenous rights, the reaction of government of Ukraine, reaction of other states, reaction of NGOs, including Ecologic was before 2022. And for example, we may point on proceedings in the European Court of Human Rights. They started in 2014 and they reflected some issues, and some of them may be connected with ecology. For example, issues on the peaceful usage of property, for example, personal rights. Also, International Court of Justice started in 2016 the proceeding against Russia regarding to racial discrimination of Crimean Tatars and Ukrainians in Crimea. And this proceeding also is conjuncted to issues of peaceful residing on the territorial traditional usage. And of course, we may mention about the International Criminal Court as the ideas and initiatives to start the proceedings regarding the war crimes in Crimea was started by government in Ukraine in 2015. A lot of NGOs passed the submissions to the GAC and informed them to the broad-scale violation of human rights and of course of war crimes. But coming back to theoretical ground, we know that there is Geneva Convention and we know that this is Roma Statute, alas, Ukraine is not in Roma Statute now. But anyway, after the broad-scale aggression started, about 20 other states that are ratified Roma Statute passed their submissions to the International Criminal Court, and investigation was started. Investigation was started, and the prosecutor, Mr. Khan, started these proceedings, and international investigating group are working in Ukraine. But they may research the common war crimes, as we know from Geneva Conventions, and modern issue of ecocide. Modern issue of destroying the unique ecosystem is not reflected well in the Roma Statute. We know that the genocide issue, the issue that we're discussing about the more brutal crimes all around the world, and reminding you that the proceeding about the violation of Russia of Convention of Genocide was also started this year in Hague. But if genocide was developed after the Second World War, for example, for Professor Lemkin, Lviv origin professor who gives the world humanity these initiatives, the ecocide concept is not developed to the final drop. The ecocide crime is not in the Roma Statute. There is no international convention that establishes special responsibility for ecocide. And even more, the whole determination of ecocide is not clear in the modern international law. And it is not only the Ukrainian issue, as you may suggest. It's the issue of global level, as ecocide is committed in many places, not only in zone of Russian aggression of Ukraine. And of course, the ecocide crimes give direct negative impact to the climate change. So the whole idea of changing Roma Statute, the whole idea of developments in modern international law and giving the ecocide concept not only to the draft agenda, but to the direct obligatory norms are very urgent in the modern society. And now, if you're going more closer to Crimea, this concept was used on the national level. Ukrainian legal enforcement offices after 2014 started some proceedings regarding ecocide on the national criminal level. And even more, so-called authorities of Russia used the propaganda of ecocide also on the national level, not on the international level. And this gives us the challenge that we should research. For example,
if you're speaking about ecocide and modern war in Ukraine in context of climate change. The first issue is maritime pollution. As we have Black and Azov Sea basin, it's very fragile, its ecology is unique, and any big pollution, any changes of this ecosystem will give absolutely brutal impact to the climate change. For example, as you know, the Black Sea contains a lot of sulfur gas inside. Any changes of soil level of the temperature of Black Sea give explosion to the atmosphere of thousands, hundreds of tons of methanol and dioxide of sulfur. So it's ecological bomb of the world level. And when Russia use every day about 150 missile strike, and I'm sorry, I forgot to say as moderator, for example, Mr. Hobostov was without video picture because the missiles flew today to Kiev and we have problems with internet there. And these strikes and activities of Russia Black Sea Fleet are very dangerous because it's unprecedented for the modern history of so big naval activities in so little basin. And also the air pollution, of course, as in every big war conflict, is any big warfare zone, is also crucial. For example, in the south of Ukraine, a lot of buildings, a lot of oil depots were destroyed by Russian troops, and atmosphere pollution was very strong. Regarding the ground, I may point that in the south of Ukraine, Russian troops destroyed a lot of forests. A lot of forests and steppes were destroyed, and it gives the negative impact of changing the temperature level on this arid zone. And the fourth issue is the hydro system of the Dnieper River. As, for example, now Russia want to destroy some dams on the Dnieper River, and it maybe gives a very negative impact to the temperature level and make the zone of more continental climate is bigger in this part of Eurasia continent. So I spoke about direct impact, but we also not direct impact of the climate change, as for example, if you see the slides on this wall, you see the Ukrainian wind energy. And Ukrainian wind energy before 2024, before 2014 was in Crimea, and it was destroyed by Russia because Russia coming to Crimea has no any motivation to preserve the green energy there, because the Russian model of energy is not the green one. And later, when they came now to Kherson region, and Kherson region is zone of wind industry of Ukraine, they destroyed also wind industry and solar energetic plants there. So this brutally change the energetic balance of Ukraine and make it use more traditional kinds of energy. And also we're speaking about such issues as oil pollutions and oil as a tool of war, as Russia use own energy as gas and oil for some pressure on European and other nations, and also using these kinds of pressure in conditions of war, it may make a direct impact of the level of usage of gas and oil for the pollution in the atmosphere, and level of this impact on the climate change is also very strong. So what is the short consequences? What is the short resume of this situation? The most important issue regarding the occupation and integration of territories of Ukraine, as we see now, is connected with ecological disaster. Now, Ukrainian army liberated Kherson and part of Kherson region a week ago. And in this situation, we see the total degradation of the energetic sector, of the melioration system, and of the forestry. So the same situation will be in Crimea when it will be liberated by Ukrainian army. And the ideas of giving aid to Ukraine must be discussed not only in humanitarian sector, and not only the sector of sustainable development, but also in the sector of preserving and renovating the ecological system. And of course, the issue of whole ideas of attack on ecological sector by Russian troops in
conjunction with political demands of modern form of state terrorism also may be discussed by, I think, on other international platforms. I thank you for your attention to our event, and as moderator may remind that you may give us questions and we'll try to find some ways for discussion on them. Thank you. Thank you. Thank you very much for this discussion. It's really important. I would like to ask, do you observe some changes in Crimea when the North Crimean Channel was occupied and the water was like, water access was open to Crimea? Yes, maybe you observe some environmental changes or some another. Yes, as in 2014, the channel was stopped, and this gives going back to the natural situation of Crimean Peninsula before 1960, 1970 years, when the ecosystem of Sivash was arid zone, but then they were degraded. The changes came, and the stopping of the water to Crimea gave the coming back to the natural situation. And so the discussion, is it the negative impact of ecology, was done. But anyway, we can't say that it is negative impact because it was returning back to the natural level. But from other side, when in 2022 Russian opened by the power of army, by the invasion, the water to Crimea, we see that they have no idea how to use it in two impacts. In economic impact, they have no idea of melioration as an effective form of agriculture. And in second issue, the issue of ecology, the water they supply to Crimea, they can't preserve it, and they drop it to the sea, drop it to the coastal areas. And so the turning on the Crimean Channel in 2022 did not solve any problem in Crimea, but gave some negative ecologic consequences. First of all, I would like to thank you for the presentation. Yes, and I have a question about the initiative of the Ukraine regarding to protect the territory and the environment of the territory during the war. So does this presentation regarding only the Crimea Peninsula or all the other countries that is facing the war? Yes. Thank you for this very important question. Of course, this presentation covers, first of all, the Crimea, and it is connected with two issues, as the challenges to Crimean ecology and also to the rights of indigenous Crimean Tatar peoples that resides directly in Crimea. But as we discuss in now warfare, modern warfare, the situation of Crimea is directly connected with situation with Black Sea and Sea of Azov, and with hydrology of Dnieper River, and with the situation in Kherson and Zaporizhia regions, with the forestry and steppe grounds. So we can divide the Crimean problem, especially in area of arid zones, climate changes, from the problem of the mainland of Ukraine, as minimum of the Dnieper basin and the south part and the maritime situation. But coming back to more judicial issues, as I pointed earlier, there is no special mechanism of conventional level to start proceedings on the violation just regarding, for example, this ecocide, or for example, pollution, or for example, climate change. But if we're speaking about the humanitarian impact or human rights law, these issues may be connected with proceedings in the European Court of Human Rights, in International Court of Justice, in the International Criminal Court. Anyway, we know now the new General Assembly resolution on the reparations to Ukraine. And yesterday, the General Assembly also voted in favor of resolution on the human rights of Ukraine, and there is also there pointed on the right on sustainable development, on the right to good ecology. So maybe
if the development of those resolutions will go further, we may hope that the reparation mechanism established after war will finish, will cover not only the economic issues and human rights issues, but also the ecological damage. And maybe this ecological damage may be calculated not only for Ukraine. For example, as we know, the economics of other Black Sea states and ecology of other Black Sea states like Bulgaria, Romania, and Turkey is vulnerable to the modern situation in the Black Sea. For example, experts calculated that about 50,000 of dolphins died during this war. It's absolutely, even we are speaking not about the right of animals, we're speaking just about scenic issues like economy and common ecology. It gives absolutely negative impact to all fishery in Black Sea region, all recreation zones in all states of Black Sea. So maybe these issues of possible compensations may be initiated not only Ukraine. Thank you. My other question, did you get any feedback, any support from the countries or states that you mentioned about the BRICS on? We got feedback from the special rapporteur of UN. UN has special rapporteur of climate change, and he was interested in these ideas. And for other states, I think we'll get it, but not now, maybe later, as the war is now in that phase that even the level of damage is hard to be calculated. But anyway, regarding the ecocide, we know that this common problem that ecocide is not in the conventional international law is understood now, and the experts in Hague from different nations are elaborating the drafts of convention of criminal responsibility of ecocide. Thank you. Thank you very much. It's so wonderful that we have the discussion this year for horrible circumstances, but we really dreamt that there will be representatives from Crimea at some point at COP all the last years when we were visiting here. So it's really, really great that we are starting this. I have a question, probably, of course, we have so many issues, but question for the future. How do you see, what is the sustainable development for Crimea? How to balance, environmental issues which have to be fixed, but with all the needs for economic development further. So what is the sustainable development that in your, perhaps that's a question to all of you, what it is like? Well, I may start and then, yes. As for me, it's my opinion, the reintegration of Crimea after the occupation, as we might divide these proceedings, as the occupation, as we might suggest, it's more warfare issue, and reintegration is more issue of economic ecology and humanitarian sector. But if you're speaking about sustainable development in Crimea, we may suggest that Crimean economy must be revised. And this idea that Crimea is a only recreational zone, as it was in Soviet time, or maybe a militarized zone, as Russia want to imagine, is not the best ways of development of this region. As Crimea may be, and you here in Sharm el-Sheikh may compare, just economically is not in concurrence of the world level results. But in other issues, for example, in green energy, in modern agricultural sector, it may be concurrentable. So we need to calculate not the ways we desire to develop the Crimea, but the economically grounded ways that are in compliance with right of indigenous peoples, all the population of Crimea, and have economic grounds. It's my opinion, and maybe Luda will give another. Yeah, I would add, when we speak about sustainable development, as I said during my presentation, we should, about sustainable development in Crimea, we should remain about as a factor of indigenous peoples. And as we know, the global discussion is recognized that the rights of indigenous peoples, recognizing and ensuring and provided realization of their rights, it's a key role and a key factor for achieving the sustainable development.
we can to achieve this sustainable development in Crimea, we can to see a sustainable economic and other issues, sustainable environment system in Crimea only when we can recognize and realize the rights of the indigenous people of Ukraine. It's very good that we have Ukrainian law of Ukraine on the indigenous people of Ukraine, but we should to improve and implement these points, these laws, and only after we can speak about the recovery of Crimea, because when we don't involve representatives of the indigenous people in peace decision-making process, we can't speak about the equality. We can't speak about equal rights and equal access for all inhabitants of Crimea, of course, and we will face a very more challenges from start the inhabitants in Crimea who came from Russia during this occupation these years. We have more problems which connected with property rights and others, and but first of all, we should to find consensus which in Ukrainian society, first of all, which Crimea we want to see in the future, and first of all about administration status of Crimea, of course. Thank you. So we thank you for attention to all those issues. We hope the further cooperation regarding the defending the sustainable development, ecological situation in all the world, in our region, will be enforced. Thank you and have a good day.